Dein Zuhause ist die Blitzsobe, als glänzt, trotzdem, fühlst du dich am Ende des Tages, völlig erschöpft, du fragst dich warum, es liegt nicht am Schmutz, es liegt in etwas Unsichtbarem, das den Energie jeden Einzelnen, Tages unter das Schlimmste daran, du hast es selbst erschaffen, ohne es zu merken, lass mich dir etwas erzählen, ich habe dragig, jahrlang mein Zuhause, so organisiert, wie es in Zeitschriften aussieht, als farblich sortiert, symmetrisch auf. Perfekt für Fotos, aber zum Lebenweg unpraktisch, jeden Tag muss ich, Stuhl verschieben, am Teller zu kommen, jeden Tag finde ich Drei Schubladen, bever ich die richtig fand. Jeden Tag dacht mein Gehirn tausend Kleinigkeiten die, es gar nicht heit, denken müssen die Wissenschaft hat ihnen, Namen davor, häusliche Reibung das klingt harmlos ist es, aber nicht, es ist der still deiner mentalen Energie. Forscher haben herausgefunden, dass unser Gehirn täglich etwa 20.000 Entscheidungen treffen muss, 20.000, wann was ich, und bis wie, antwort ich, auf dies nicht kriegt, dein Sohn, Entscheidung verbraucht, ein bisschen von deiner mentalen Batterie, dein Zuhause, sollt dies Batterie, schützen, aber bei den meisten Menschen, matcht es, genau das, Gegenteil, es, zwingt dich, ständig, zu entscheiden, wo habe ich die schier hingelegt, in welchem Schrank war der Dosen auf, wo ist mein Regenschirm warham habe ich von Fick, Kegelschreiber aber keinen, Hand wenn ich in Brauch, das ist, kein Zufall, das ist auch keine Vollheit von dir, es ist ein grundlegender Fehler in der Art, wie die meisten, von unserer Häuser organisieren, wir denken, an die Optik, an die Ästhetik, an das, wie es aussieht, wenn Basic kommt bar nicht, deren, wie wir tatsächlich leben, wenn wir müde sind, wenn wir in Eil sind, wenn wir einfach nur unser Leben wollen, anständig, nachzudenken, bleib bei mir, denn du wirst genau verstehen, warum dein Zuhause dich erschöpft euch, wenn es ordentlich aussieht, und wenn du denen, Roman oit, wenn verwandelt, willst, der dich, wirklich fleckt, dann, abonnier, jetzt, den Kanal, und aktivier, die Glock, drück auf, den Daumen, Nochoban, wenn du ein elegantiers, und die schöner, eingerichtetes, Zuhause haben möchtest, und gleich sich, ich dir den, einen, Bereich im Haus, der mehr, mentale Energie, frisst alles alle anderen, selbst wenn als, sauber ist, es ist ein Ort, den fast, jeder falsch organisiert, und dies Einwilderung, kann den Gesamts, Zuhause transformieren. Der Deutsch-Hirnforscher, Ernst Pappel geht davon aus, dass, wir täglich etwa, 20.000 Gedanken, treffen die meisten, davon unbewusst, das verbraucht enorme mentale Energie. Was die Forscher, als Entscheidungsmethode, besichern, ist eigentlich, ganz einfach zu verstehen, mit jeder, Entscheidung wird, die Batterie ein bisschen leerer, und irgendwann ist sie, einfach leer. Das Problem ist, dass will Häuser, wie Vampire, funktionieren, sie sorgen dir die Kraft, oh yes, ohne das, du es merkst, du pfeffnest ein Schublade und musst drei Dinge beiseite schieben, das zu finden, was du brauchst. Du willst, etivos, aus dem, obersten, Riegel, holen, musst aber, erst zwei Kartons runterman, du bewahrst, die Fan, in einem, Ort auf, weil es optisch schön aussieht, obwohl du sie jeden, Tag am, anderen End, der Kuch benutzt, das sind, klein, Gesten, aber, du wiederholst, sie zwischen, 20, und, dreigig, mal am, Tag dieser, Mikroentscheidungen, frisst Energie, und, am, Ende, Tag sehst du, nicht mehr, Gearbeit, du hast nur, den Gehirn, gezwungen, will zu will, Obergrundlegends, Nachudenken, das ist Reibung, und das ist ich Erschwung, Studien über kognitivus Faszinier, in Zeigen etwas Faszinierendes, wenn Menschen länger, Zeit anspruchsvoll, kognitiv aufgebaut, erledigen, sammelt, sich im Gehirn, ein Stoff, Nomens, Glutamat, und dies, Ansammlung fortzu, mentale, Erschwung, den Gehirn, zwingt, dich dann praktisch, ein Pause zu machen, es ist, ein Schutzmechanismus. Aber, was passiert, wenn dein Zuhause dich nie in Ruhe lässt, wenn selbst die einfachsten Handgriff, zu kleinen,
kognitiven, aufgebaut worden, dann arbeitest, du gegangen, diesen natürlichen Schmiss du erschöpft, den Gehorn, mit Dingen, die eigentlich, automatisch laufen sollten, im Sauber kann glänzen wie ein, Ausstellungswies Vitrine, die mit Belkuenon, perfektos gerichtet sein, under trotzdem, last ditch Diocese, Zuhaus, jeden Tag Vallig, fertig Zurich, warum, while die Reibung nicht in dem lebt, was man sieht, sie lebt in den kleinen, unsichtbaren Hindernissen, die du dir selbst immer, wieder in den Weg stellst, Forscher die sich, mit, mentaler, Belasting, im Haushalt, beschäftigen, haben herausgefunden, dass Frauen, durchschnittlich, 73%, der kognitiven, Hausarbeit, leisten ist, nicht nur, das Putzen selbst, das ist das Planen, Organisieren, deren Denken, die Mentali, last und the Genavis last word durch Reibung noch schwerer. Wenn Dein Zuhause mit Reibung gestaltet ist, fühlen sich selbst, einfach aufgeben, wie schwer, Arbeit und jede Kleinigkeit wird kompliziert, GD, Bugen, verdorrt, süß, sichtlich Schritt, und am Ende Tags, weißt du nicht mehr, warum du so kaputt bist, wenn du doch nie, die Kuch geputzt hast, lass mich dir, ein konkretes Beispiel geben, Studien, Obermenschliches, Verhalten, im Haushalt, zeigen das, Menschen Dinge dort, liegen lassen, wo sie benutzen nicht, wo sie aufbohren. Wenn der Waschkorb im Bad steht, du dich aber im Schlafzimmer, ausschießt landet, die Wasch auf dem Boden, im Schlafzimmer, immer das ist keine Faulheit, das ist menschliche Grundlogik, und wenn du gegen dies Logik organisierst, erschaffst du permanente Reibung, Dein Zuhause konfet jeden Tag gegen dich, und mal, wo diesen Kampf verliert, du immer du, hier kommt der Teil den ich gebrocht habe, in zu bei echter Organisation geht es nicht darum, als versteckt zu halten, es geht darum, die Anzahl der Mikroenkedan zu reduzieren, die den Gehorn treffen muss, zu leben, weniger Enkedan, bedeutet, mehr inneren Frieden, wenn du den Zuhause mit dem Ziel organisierst, Reibung zu reduzieren under sich als, wenn du zum Beispiel jeden Morgen ein bestimmtes für den Kaffee benutzt, sollt dies das nicht im hintersten Winkel des Schranks stehen. Sie sollt im ersten Riegel sein, dass du beim Öffnen der Tür berührst, wenn es optisch nicht so symmetrisch aussieht, wenn es die Harmonie des Geschirrschranks stört, die Dinge die du täglich benutzt werden, die zugenglicksten Plots, die Dinge die du einmal im Monat benutzt, keinen weiter, hinten stehen aber, wir Mahanis fast immer in der Schirm, wir bewahren das, alltäglich weit weg auf, while wir die guten Plots für das, besonderes, und das, besonder wird fast nie benutzt, also lieben, wir undeklittern, zu erkennen, was wir täglich brauchen, Schaban-Kartons bei Zeit öffnen, die falschen Schubladen, suchen, immer suchen, und jede Suche ist ein klein Niederlage, die den Gehirn, Stress registriert, es gibt, noch etwas das ich beim Putzen, meines eigenen Hauses, oberjazente galant, habe, die Reibung multipliziert, sich in den Übergangszonen, besonders im Eingangsbereich. Dieser Raumzustand der Strage, unter deinem Zuhause, ist kritisch, wenn kein klares System verschlüsselt fundamental hat, startet den ganzes Zuhause im Chaos, while das erst was du beim Betreten siehst, den emotionalen, Tong für als, setzt wenn du Anordnung siehst, interpretiert den Gehorn, das als Bedrohung, als Affin, aufgab, und bever du behaupt, den Sachen, abgelegt hast, bist du mental, schon Deschel befühlen sich so viel Sauber, User, trotzdem, ermüdend and, der, Eingangsbereich ist, nicht dekorativ, ist functional, wenn du in nur als Shannon, Rome, behandelst, ignorierst du sein wichtigst Roll, soll den Stress, dur Auenwelt, filtern, bever den, in ihrs Refugium, contaminoit, ein guter, Eingang empfähigt, dich ein schlechter, klag dich en das, ist, Brigands, genau der Bereich, den ich dir versprochen habe, der Eingang. Dieser Einraum, entscheidet, den Gesamts, Zuhause, dir Energie, gibt, oder nimmt, wenn du hier, Reibung eliminierst, vernedest, du den, emotionalen,
Tongdienst, Gesamten, Leben zu Haus, ich habe Jardemot, Verbracht, mein Zuhause, wie ein Zeitschrift, zu organisieren, als Notfarben, koordiniert, als an seinem Platz, und trotzdem, folgt, ich mich, immer im Rückstand, weil ich das Bild aber, die Nutzungswelt, ich wollte, besser beeindrucken, der fast nie kam. Rendesen klettert ich auf Stuhl, an Teller zu kommen, bis ich etwas Grundlegendes verstanden habe. Dein Zuhause existiert nicht, auf Fotos Gott aussehen, existiert den tägliches Leben zu tragen, ohne zusätzliches Gewicht hinzustufen, wenn dich mehr Energie kostet, zu halten, als dir an Frieden zurückgeht, lieft, etwas grundlegend falsch. Die Feng Shui-Experten sprechen seit Jahrhunderten darüber aus einer anderen Perspektive. Sie nennen Energie, wir QAnon, gesunden Menschenverstand nennen. Das Prinzip ist dasselbe. Wenn ein Raum dich zwingt, Tijwej, zu gehen, Hindernisse zu bügen, zu viel nachzudenken, dann sieht dieser Raum dich aus. Du brauchst keine Scherben oder Kristall, das zu beheben. Du brauchst brutal Ehrlichkeit, darüber, wie du wirklich lebst, nicht wie du denkst, dass du leben sollst, nicht wie Influencer im Internet leben, wie du lebst in deinem Moddenkreeper, an denen, echten Tagen, dienen an Volkomen, Routinen, beobacht, ein Woche lang, wo du die, Dinge pflegst, zwingst dich nicht, ordentlich zu sein, beobacht, nur du wirst klar muster sehen, du siehst, den Schuh immer an derselben Stelle aus, du lässt die Tasche immer auf demselben Stelle, du suchst die Schere immer in derselben falschen Schublade, dies Muster sind pure Gold. Sie siegen dir, wo, die naturlichs, verhalten, deiner, künstlichen Organisation kollidiert, und die Collision, ist, Reibung Reibung ist Erschöpfung, Sammelgeneg, Reibung und du hast, ein Zuhause, das ordentlich, aussieht, sich aber wie ständig Arbeit entfällt. Wenn du jetzt Kurs, innehältst, welcher Raum in deinem Zuhause, fühlt sich am anstrengendsten, obwohl ordentlich, ist, denk wirklich, darüber nach, ist die Couch das Bad, der Fleur, disserein Raum seht dir Geno, wo die Reibung am stärksten ist, die Lösung ist nicht, den Verhalten zu ändern, die Lösung ist, den Raum so zu organisieren, dass deinem Verhalten folgt. Stell den Schuhkorb dorthin, wo du die Schuh ausschießt, bring den Schlüsselhaken dort an, wo du die Schlüssel abelgen wurdest, leg die Schere in die Schublade, wo du sie immer suchst, das widerspricht allem, was unsauber Organisation beigebracht, man hat uns gesagt, wir müssen uns disziplinieren, einem System zu folgen, aber ich sage dir etwas anderes, das System muss dir folgen, denn wenn dir nicht dient, ist kein gutes System, ist nur als Ordnung verkleidet Dekoration, und die Heier liegt die Magie, wenn du Reibung reduzierst du Entscheidungen, wenn du Entscheidungen reduzierst gewinnst, du mentally Energie zurück, und die Energie, ist das, was du brauchst, den Leben zu generieren, anstatt nur zu überleben, ein Gott organisiert Zuhause, ist nicht das, was besagt beeindruckt, ist das, was dir erlaubt, dich zu begann, ohne nachzudenken, Kaffee vorbereiten, ohne zu suchen, dich ansehen, ohne zu klettern, kochen, ohne drei Tipfi, zu verschieben, Innung zu finden, ist das, Zuhause, das, im Hintergrund, verschwindet, rennt, du im Vordergrund, lebst, die Studien oberhausliche Mentalität sind gültig, Frauen widmen, durchschnittlich 25 Stunden pro Woche der Hausarbeit, das ist, fast ein weiterer Job, und die ein großer, Teil dieser, Zeit ist keine körperliche Reinigung, ist mentales Management, planen, erinnern, entschieden, suchen, neu organisieren, wenn dein Zuhause, Reibung gestaltet, ist fühlen, sich dies 25 Stunden wie 20 while jede einfach, aufgab kompliziert, Word. Jede Bujong erfordert zusätzliche Schritt, und am Ende, tags weißt du nicht, warum du so erschöpft bist, wenn du doch nur die Couch geputzt hast.
Jetzt stell dir das Gegenteil vor. Ein Kuch wo als, was du täglich benetzt, in Reichweite ist, wo du nicht drei Schubladen öffnen musst, einen Löffel zu finden, wo der Topf wird denn, du Nudel, benetzt, neben dem Herd, steht nicht ändern, Ende Roms dies, Kuch schenkt dir Zeit, sie schenkt dir Frieden. Das Konzept intelligenter Organisation basiert, genau darauf, es geht nicht darum kompliziert System, insofern es geht darum, den Raum so zu gestalten, dass für dich, Arbeit weniger, Schritt weniger, Suchen weniger, Entscheidungen mehr leben, und ja das bedeutet, Dein Zuhause, wir liegt nicht, wie ein Katalog, aussieht, wir liegt sind, die Tassen, nicht perfekt, notesgrage, sortiert, wie liegt ist der Schucker, sichtbar im Eingang, anstatt versteckt aber, du lebst besser. Viel besser, while wahre Liegens, nicht in visueller Perfektion, sie liegt in der Lektigkeit, mit der Dien, tägliches, Leben flieht, ein wahrhaft, elegantes, Zuhause, ist eins, das, sichum dich kommot, das, dich treit, das, dir erlaubt, zu ruhal, anstatt, dich inständiger, alarmbereitschaft, zu halten, lass mich dir etwas, erzählen, das, ich von meiner, Enkelin, gelernt, habe, sie ist ein Jahr alt, und wenn sie spielt, lass sie die Spielsicken, genau dort, wo sie benest hat. Sie treibt sie nicht, zum Korbe ändern, endes immers, sie lasst sie dort, und die sie hat recht, Babys verstehen, instinktiv, was erwachsen vergessen, Gegensten gehören dorthin, wo sie beneath, werden, nicht dorthin, wo sie gut, aussehen nicht dorthin, wo jemand entschieden hat, dass sie sein sollten, dorthin, wo sie benutzt wurden, natürlich keinen, wir nicht in völligem Chaos leben, aber wir keinen vom Prinzip lernen. Wenn ein Gegenstand immer am falschen Ort landet, ist das verherrlicht, nicht der falsche Ort verherrlicht, ist das ist der richtige Ort und du kommst gegangen, die Realität, das Organisieren, mit, dem Ziel, Reibung zu reduzieren, ist die zunächst Arbeit, du musst beobachten, du musst experimentieren, du musst die Idee loslassen, wie Dein Zuhause, aussehen sollt, und akzeptieren, wie es für dich am besten funktioniert, aber sobald du das tust, wird die Aufrechterhaltung automatisch. While die Dinge dort sind, wo du sie brochest, stellst du sie ohne Anstrengung wieder, dorthin zurück, nicht weil du diszipliniert bist, weil es einfacher ist als sie wonders hinzulegen und die das ist echt Organisation, die keine Willenskraft, erfordert, weil sie eingebaut Logik hat. Dein Zuhause kann weiterhin schön sein, es kann weiterhin elegant sein, aber wahre Eleganz schließt Funktionalität ein, sie schließt Respekt für die Energie ein. Sie erkennen, dass du nicht hier bist, deinem Zuhause zu dienen. Dein Zuhause ist hier, dir zu dienen. Jeder Gegenstand, du in einem unbequemen Ort aufbaust, ist ein kleiner, der Selbstdebauch, GIDs Komplizartsystem, das du installierst, ist ein Zukunftsfalle, GIDs Mau, wenn du Statik übernutzen stellst, willst du Erschwung, Oberfrieden, und hier ist die Frage, die du dir mit brüdeler Ehrlichkeit stellen musst, gibt dir Dein Zuhause, Energie oder nimmt es, sie kommst, du Notchhaus und die suchst, erleichtert, oder suchst du überwältigt, fühlst du dich getrieben, oder herausgefordert, denn die Antwort auf dies Fragen sagt dir als, was du über die unsichtbare Rippen wissen musst, die du lebst, wenn die Antwort ist, dass Dein Zuhause dich erschöpft musst du, nicht mehr putzen du, musst mit einer anderen Mentalität umeren du musst Reibung. Du musst deinen Raum so gestalten, dass dich begleitet, anstatt dir zu widerstehen, und das ist kein Egoismus, das ist aber Leben, denn wenn du den ganz mentale Energie für grundlegend, Haushaltsaufgaben verbrauchst, bleibt dir nichts für das, was wirklich zählt, nicht zum Geniegen, zum Erschaffen, zum Ausruhen, zum Leben, häusliche Reibung, ist der Stillfeind des Wohlbefindens, sie stillte, den Zeit in Minuten, sie stillte den Frieden, in mikroskopischen, an dem Ende des Monats, des Jahres, des Lebens, merkst du das, du so viel, seit Demut, verbracht, hast gegen den, Zuhause,
Zuki Beamfin, Ease, Must nicht, so signed. Dein Zuhause kann den Verbandater, sein Ease kann den Leben, Erlichtern anstatt Ease, zu komplaceran, Ease kann den Mantel last reduceran, anstatt sie zu multiplizieren. Aber davor musst du bereit sein, das Perfektbild loszulassen, die echt Funktionalität zu umarmen. Intelligent Organisation bedeutet weniger Gegenstand, die du nicht benutzt, weniger kompliziert System, weniger untätig Schritt, weniger trivial Entscheidungen. Wenn du all das reduzierst gewinnst, du was du wirklich brauchst mentalen Raum, emotional Energie. Während Friedrich lädt dich ein, dieses Experiment, zu machen, beobacht ein Witch lang, jedes Mal, wenn du dich frustriert fühlst, weil du etwas suchst, jedes Mal, wenn du Hindernis bügen musst, jedes Mal, wenn du zusätzliche Schritt gehst, notiere dies Momente mental, das sind den Reibungspunkt, dann eliminiere sie einen, nach dem anderen, buch den Gegenstand dorthin, wo du ihn suchst, bring näher, was du weit entfernt benutzt, während fake, das kompliziert, mach dir keine Sorgen, wie es aussieht, mach dir Sorgen, wie es sich fühlt, wie es flieht, wie viel Energie du zurücktrinnst, denn am Ende ist ein gut organisiertes Zuhause nicht das, was Design ist es das, was dir erlaubt, den Leben ohne Widerstand zu leben, das im Hintergrund verschwindet, rennt du im Vordergrund glänzt, das dich still treit, rennt du tust, wofür du gekommen bist, Luxus ist kein perfektes Zuhause, Luxus ist ein Zuhause, das den Denken nicht